Hey guys, good morning and welcome to the Legal Aptitude Marathon. If you can hear my voice and look at my screen, please give me a very quick yes in the chat window and we will proceed with the class. నా ఆడియో వీడియో క్లియర్గా ఉంటే ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ at 7 a.m. today. Just a sec. Yeah. So let us proceed with the class. First question is appearing on your screen. Right. So free legal aid in India is a dash. ఉచిత న్యాయ సహాయం అనేది ఇండియాలో ఏంటిది? Good morning everyone. So I won't be able to write on the screen now because I just have the laser point. I will dictate the notes. You just write it down in your notebook. Very good guys. Very good. Excellent. So the answer is DPSP or Directive Principle of State Policy. So free legal aid is enshrined in Article 39. So Article 39 capital A lo free legal aid అనేది ఉంది. It is not there in the original constitution. It was added by 42nd Constitutional Amendment Act. Next. Which one of the following is a constitutional right and not a fundamental right? ఈ క్రింది వాటిలో ఏది రాజ్యాంగ హక్కు కానీ ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు, అంటే ప్రాథమిక హక్కు కాదు? గుడ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ అగైన్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. సో రైట్ టు ప్రాపర్టీ అనేది ఇంతకు ముందు అంటే ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో అదొక ప్రాథమిక హక్కు. బట్ 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనం దాన్ని రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. వి ప్లేస్ ఇట్ యాజ్ అ లీగల్ రైట్ ఆర్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 300 capital A. Ultra wires is a term used for. అల్ట్రా వైర్స్ అనే టర్మ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? వెరీ గుడ్. సో అల్ట్రా వైర్స్ అనేది అన్ యాక్ట్ బియాండ్ ద అథారిటీ, పరిధికి మించి ఎవరైనా యాక్ట్ చేసినప్పుడు యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అల్ట్రా వైర్స్. వెరస్ ఇంట్రా వైర్స్ అంటే పరిధి లోపల పని చేయడం. సో దట్ ఈస్ ఇంట్రా వైర్స్ అండ్ అల్ట్రా వైర్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెన్స్ రియా? మెన్స్ రియా అంటే ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెన్స్ రియా? Very good. So mens rea ante it is guilty mind, as I have already discussed, right? So to commit a crime, two important ingredients are required. One is mens rea, the one is actus reus. So mens rea ante mind lo tappu cheyadam ante oka duruddesham undadam, and actus reus ante act ni commit cheyadam, right? Yeah. So also Unacademy is running certain discount 20% off. You can apply my code, that is Trinath 10. Offer is valid only till 26th of May. Under which article of the Constitution of India is a law laid by Supreme Court binding on all courts? ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం సుప్రీం కోర్ట్ చేసినటువంటి లా అన్ని కోర్టులకి చెందుతుంది? వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? వెరీ గుడ్ గైస్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆర్టికల్ 141. ఆల్రెడీ మనం నిన్న డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో 141 is the law made by the Supreme Court is binding on all the courts in India. All the courts include high courts and subordinate courts. Whereas 32 is the right to constitutional remedies, 226 is the writ jurisdiction of High Court, and 126 is the composition of Supreme Court. Animus domini is an essential element of possession according to. ఎవరి ప్రకారం animus domini? So animus domini అంటే ద ఇంటెన్షన్ టు పొజెస్. సో ఒక ప్రాపర్టీని హోల్డ్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ ఉండడం, అకార్డింగ్ టు సాల్మండ్. వెరీ గుడ్. సాల్మండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఓనర్షిప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్. ఓనర్షిప్లో ఉండేటటువంటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటిది? So ownership consists of rights in rem.
సో రైట్స్ ఇన్ రెమ్ అంటే రైట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ అగెయిన్స్ట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఎట్ లార్జ్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై ప్రాపర్టీ, I can actually prevent or invite anyone and everyone in the world to enter or not to enter my property, right. So ownership ante, in ownership you'll be having rights in rem. So rights in personam ante it is available in a contract, right. So మనం ఒకరితో కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు if they are defaulting, so you have right only against that particular person, right. But whereas in rights in rem you have the rights against the entire world at large. Next, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఈస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయబడ్డది? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో ప్రెసిడెంట్, జడ్జ్, రైట్. సో ప్రెసిడెంట్ అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్లో వచ్చినటువంటి ఏ న్యూ లా, రైట్. సో ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గివెన్ బై ద కోర్ట్ అండ్ నాట్ బై ద లెజిస్లేచర్ ఆర్ జూరిస్ట్, రైట్. సో చాలామంది జూరిస్ట్ అంటే కూడా జడ్జ్ అనుకోండి. సో జూరిస్ట్ అంటే సంబడి హూ హ్యాస్ హూ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ లా. జూరిస్ట్ డజంట్ మీన్ జడ్జ్. నెక్స్ట్, the maximum duration of 0 hour in Lok Sabha can be. Lok Sabha lo 0 hour maximum enta time varaku undochu? See, to be very honest, the maximum duration of 0 hour is generally not there, but it can go up to 30 minutes. So 0 hour can go up to 30 minutes, right. So it can be extended also if the speaker wants. Speaker can extend, but as far as the general books are concerned, it is like 30 minutes. Which one among the following is not an essential in the formation of contract? కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ కానిది ఏంటిది? వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్? జస్ట్ అ సెకండ్. యా, వాట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్? So the answer is damages, right. So damages are decided damages are generally there in a tort, right. So damages అనేవి టాట్లో ఉంటాయి. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా నష్టం జరిగినప్పుడు we'll have to recover that particular thing. And of course in contract also there are damages, but that is not an essential in the formation of contract. So contract form చేయడానికి there has to be an offer, acceptance, consideration, and then it has to be legally enforceable. Only then it will become a contract. So that's how it is. Next, the scientific study of law ante jurisprudence was first started among whom? Jurisprudence మొదట ప్రారంభించింది ఎవరు? So the answer is A, Romans, right. So it is believed that jurisprudence was first started by Romans. Which among the following types of authority is given to the President of India? భారత రాష్ట్రపతికి ఏ టైప్ ఆఫ్ అథారిటీ మనం ఇవ్వడం జరిగింది? వెరీ గుడ్, సోమ్నా, వెరీ గుడ్. సాయి.
Nayak Mehak, good music, very good guys. So the answer is de jure. So de jure అంటే లాలో ఉంది కాబట్టి మనం అతనికి పవర్ ఇస్తున్నాం. సో ఈజ్ జస్ట్ ఎ నామినల్ హెడ్, రైట్. వెరాజ్ de facto అంటే యాక్చువల్ హెడ్. సో హూ ఇస్ ద de facto హెడ్ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో de facto హెడ్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద de facto హెడ్ ఇన్ ఇండియా? Write it down in the chat window. Very good CK, very good Somna, very good Aparna, Tota, Aisha. So de facto head is the Prime Minister. Prime Minister is a factual, that means the actual head of the Indian government. Right, very good, very good. Next. The term federal is derived from Latin word fidus, which means, సో ఫెడరల్ అనే పదాన్ని మనం ఒక లాటిన్ ఫీడస్ అనే లాటిన్ టర్మ్లో నుండి తీసుకున్నాం. దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. నో, most of you have got it wrong. So the answer is covenant. So fidus actually means, covenant in Latin. So covenant, it is a kind of agreement, an agreement between the union and the states. So federalist fidus actually means a covenant. So covenant and agreement and artham. So in Latin that is the meaning, right? So C is the right answer. Take this down in your notebook. The position of the position of Vice President of India resembles the position of Vice President of which state? ఇండియాలో ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతిని మనము ఏ కంట్రీలో ఉన్న వైస్ ప్రెసిడెంట్తో పోల్చవచ్చు? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. Why is this happening? So the answer is USA. It is not Canada. Who told it is Canada? So USA, Vice President of office, we have taken it from the Constitution of USA. It is similar to the office of Vice President in USA. It is not Canada. Right, USA is the right answer. In India, the power of amnesty has been given to. Right, so amnesty is the power to grant pardon. So Kshama Bhiksha Petadam or amnesty, who has the power of amnesty in India? Very good. Excellent. So the answer is President. Most of you have got it right. Under which article? Article would important. Under which article? Under which article President has the power to grant pardons? ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రెసిడెంట్ పార్డన్స్ గ్రాంట్ చేయొచ్చు? వెరీ గుడ్ లక్ష్మి పతి. సో ఇట్ ఈస్ 72, రైట్. సో అండర్ ఆర్టికల్ 72 President can grant various type of pardon. So he can grant a pardon, remission, commutation, reprieve and respite, right? So these are various types of pardons. ఈ pardons అనేవి మనం already we have discussed it in our classes. Next, Untouchability Offence Act or Abolition of Untouchability Act 1955 was renamed as the Protection of Civil Rights Act 1955 in which year? So ఇంతకు ముందు మనకు తెలుసు Article 17 says that abolition of untouchability and prohibition of its practice, right?
సో దాన్ని ఎట్లా ప్రొహిబిట్ చేయాలి? లా ప్రొహిబిట్ చేయాలి. సో దానికోసం పార్లమెంట్ హ్యాస్ ఎనాక్టెడ్ ఏ లా, దట్ ఈస్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ యాక్ట్ 1955. బట్ దీని పేరుని మనం ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ అని మార్చడం జరిగింది. ఏ ఇయర్లో మార్చడం జరిగింది? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. Very good, Praveen. Excellent. Aisha, very good. Well done. So the answer is 1976. So 1976లో అన్టచబిలిటీ యాక్ట్ పేరు మాత్రమే మార్చడం జరిగింది, రైట్? సో వి చేంజ్ ద నేమ్ ఇంటూ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ 1976. నెక్స్ట్, the classification of government as unitary and federal is on the basis of గవర్నమెంట్ మనం యూనిటరీ లేదా ఫెడరల్ అని దేని బేసిస్ మీద క్లాసిఫై చేస్తాం? Is it delegation of powers or separation of powers, centralization of powers or division of powers? ఇది చాలాసార్లు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఆల్రెడీ, తప్పులో కాలేస్తారు ఇక్కడ, రైట్? సో యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్, డి, రైట్? సో యూనిటరీ అండ్ ఫెడరల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్. పవర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ బిట్వీన్ సెంటర్, state and other units of the government, whereas separation of powers no, see, centralization is a different thing. So centralization అంటే పవర్స్ అన్ని సెంటర్ చేతిలో ఉన్నాయని అర్థం. సో అంతేగాని it doesn't talk about unitary and federal, right? So separation of powers అంటే separation is between legislature, executive and judiciary. సో లెజిస్లేచర్కి, ఎగ్జిక్యూటివ్కి, జ్యుడిషియరీ మధ్యలో ఉండేదాన్ని we call it as separation of powers. Delegation of powers is between legislature and executive. So delegation of powers గురించి మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాలో చదువుతారు when you come to law school. So there is a concept which is known as delegated legislature. సో ఎప్పుడైతే లా తయారవుతుందో, సో లా అనేది కంప్లీట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ వేలో తయారుగా, సో లాని మనం జస్ట్ ద పార్లమెంట్ విల్ మేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్కెలిటల్ ఫామ్, అంటే దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తాం, రైట్? సో దాన్ని ఎట్లా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన రూల్స్ తయారు చేసేది ఎవరు? ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అనేవి వేరే వాళ్ళకి డెలిగేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ డెలిగేటెడ్ టు ద ఎగ్జిక్యూటివ్. సో డివిజన్ అంటే బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్, రైట్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ యూనిటరీ ఆర్ ఫెడరల్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డివిజన్ ఆఫ్ పవర్. సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. సో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఆర్టికల్స్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ ఆర్టికల్లో ఇంక్లూడ్ చేయబడ్డాయి? Very quick answers. Well done, excellent. No, sorry, very bad actually, very bad. సో ఇక్కడనే మీ బ్రెయిన్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారో, క్వశ్చన్ ఎంత కరెక్ట్గా చదువుతున్నారో అర్థమవుతుంది. బాత్ ఖతం కాదు, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్, రైట్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్. నన్ ఆఫ్ ద అబవ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్. ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉంది. ఆన్సర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్. ఒకసారి బ్రెయిన్ జాగ్రత్తగా వాడి ఆన్సర్ చేయండి. Think about it. What is the meaning of included? Asal included meaning telsa? What is the meaning of included? No? Very good, Vaidyam. Very good, Soumya. Aisha. Well done, guys. Well done. See,
ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఏ ఆర్టికల్స్లో ఉన్నాయి అన్నాడు, రైట్. 36 to 51 చూసుకుంటే ఖచ్చితంగా కాదు, రైట్. సో 36 to 51 డిపిఎస్పీస్. సో ఏ అనేది ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ కాదు. అండ్ 52 to 62 ఈజ్ అ యూనియన్ చాప్టర్, అది కూడా ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ కాదు. 12 to 36 అనేది డిపిఎస్పి, సో సి కూడా కరెక్ట్ కాదు. 15 to 24, రైట్. సో 15 నుంచి 24 అనేవి అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్, సో దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ఆర్టికల్స్ 12 to 35, రైట్. సో 12 to 35 టాక్స్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో 12 to 35 మధ్యలో ఏది ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ రైట్, రైట్. సో 36 బయటికి వెళ్ళిపోయినా 12 కన్నా కిందికి వెళ్ళిపోయినా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఐ హోప్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్. సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. ఎవరైతే క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవారో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో తప్పు ఆన్సర్ చేస్తారు. రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ, రైట్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అది ఏది లేదని అనుకోవద్దు, రైట్. నెక్స్ట్, క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? వెరీ గుడ్ గైస్. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఏ సంవత్సరంలో ఎన్ఫోర్స్ చేయడం జరిగింది? వెరీ గుడ్. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1973. సో 1973లో మనం క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ని అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. సో క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అనేది విచ్ టైప్ ఆఫ్ లా ఇస్ ఇట్? సిఆర్పిసి ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లా? ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్లస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. సిఆర్పిసి ఈజ్ డాష్ టైప్ ఆఫ్ లా. Very good, Sai. Excellent. So CRPC is a procedural law. What about IPC? Very good, Somna. Excellent. What about IPC? IPC is which kind of law? Very good, Mehak. Very good, Sai, Somna. So IPC is a substantive law, right? Whereas CRPC is a procedural law. So we discussed the difference between substantive and procedural law already in our plus classes. Next, if police officer intends accused to keep in custody for further investigation for more than 24 hours, which order a police officer should seek from the magistrate? ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని పోలీస్ ఆఫీసర్ 24 గంటల కన్నా ఎక్కువ ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్, అతను మ్యాజిస్ట్రేట్ నుండి ఏ ఆర్డర్ని పొందాలి? ఏ ఆర్డర్ గురించి మ్యాజిస్ట్రేట్కి అతను రిక్వెస్ట్ చేయాలి? నో. వెరీ గుడ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ రిమాండ్, రైట్. సో రిమాండ్ అంటే అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఇంకొన్ని రోజులు అతని అరెస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో రిమాండ్కి తరలించారంటాం. సో రిమాండ్ అంటే యూఆర్ సెంట్ అగైన్ ఫర్ ద కస్టడీ, రైట్. దట్ ఈస్ రిమాండ్. సో వారెంట్ అంటే అరెస్ట్ చేయడానికి వారెంట్ ఇవ్వడం, రైట్. సో ఇతను అరెస్ట్ చేయని చెప్పడానికి కోర్ట్ మీకు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వారెంట్. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం అరెస్ట్ చేసినాం కదా, సో యూ హ్యావ్ టు సీక్ ఎ రిమాండ్, రైట్. సో సమన్స్ అంటే సమన్స్ ఆర్ ద నోటీసెస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు కాల్ సంబడి, ఏదైనా ఒక దానికోసం పిలవడం, రైట్. సో ఇదర్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ టు అటెండ్ ద కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దెన్ ఏ ఇస్ సర్చ్ వారెంట్. సో సర్చ్ వారెంట్ అంటే ఎవరి ఇంట్లో అయినా లేదా ఎవరి ఆఫీస్లో అయినా మనం వెతకాలనుకుంటే దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సర్చ్ వారెంట్. I have already explained it, Miraj. What is summon? Right. So summon is to give a notice to somebody to call them to come to the court or to produce the evidence or for any other act, to file documents. So anything that would fall under summon. So summoning we already discussed it when we are talking about the Parliament chapter also. So at least by looking at that you should easily eliminate the option of B. Right. Next, expand the term CCI. CCI term expand చేయండి very quickly. Very good, guys. So the answer is Competition Commission of India. When was this established?
I don't have any booklet or study material as of now. You can go through all the classes which are there. Competition Commission of India, oh, how none of these can be the answer, right? So Competition Commission of India was established in which year? No Sai, no Somna. Very good, Mahipal. So the answer is 2002. Recently, who was appointed as the chairman of Competition Commission of India? రీసెంట్గా కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క చైర్మన్గా ఎవరు నియమింపబడ్డారు? మనం దీన్ని చాలా రీసెంట్గా కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. We discussed about it in our current affairs class very recently. Who is the present or the newly appointed chairman of Competition Commission of India? It is not A.K. Gupta, it is Ravneet Kaur. Very good, Mahipal, excellent. So Ravneet Kaur is the chairman of Competition Commission of India. No, it is not Sangeeta Verma. Sangeeta Verma was a previous acting chairperson. Now it is Ravneet Kaur. Let me just write it down over here. Right. So this is what you have to remember. Good. Next. Which of the following is not a correct statement with respect to freedom of speech and expression in India? ఇండియాలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే వాక్ స్వేచ్ఛ హక్కుకి సంబంధించిన కరెక్ట్ కాని స్టేట్మెంట్ ఏంటిది? విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్? నెంబర్ 1, it is enshrined in part 3 of the constitution. ఇది part 3లో ఉంది. It is not an absolute right. ఇది absolute right కాదు. It cannot be curtailed by legislation. Law దీన్ని curtail చేయరాదు. It can be suspended in emergency. What is the answer? Very good, guys, very good. So it cannot be curtailed by legislation is not a correct statement, right? So law ఖచ్చితంగా ఒక లా తయారు చేసి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనము curtail చేయవచ్చు, right? It is enshrined in part 3. Yes, very much it is there in part 3, article 19. It is not an absolute right, right? So 19 అనేది it is not an absolute right. It is qualified because reasonable restrictions can be imposed on the court. Where can I find the recordings? At the end of the live stream. So at the end of the live stream, you will be able to find the recording. On search on this channel, you will be able to see all the recorded classes, right? And it can be suspended and it can be curtailed by the legislation. So C is the right answer. Next, to enforce the fundamental rights, which among the following courts has or have authority to issue writs? Fundamental rights ni enforce cheyadaniki writs ni evaru issue cheyochu? Whether it is Supreme Court or High Court or District Courts, right? So writs ante ento manam already discuss chesnam, right? What are writs? We discussed it in our classes. Very good, guys. So the answer is both Supreme Court and High Courts. So Supreme Court మరియు High Courts fundamental rights ని enforce చేయడానికి they can issue writs. Currently district courts ka power లేదు, but Parliament can make a law and empower any other court in India to issue writs. Parliament oka law తయారు చేసి district courts and లేదా lower courts కూడా ఆ పవర్ ఇవ్వచ్చు, but as of now it is there only with the Supreme Court and High Court. Next, the Constitution 103rd Amendment Act of 2019 has made amendments to which of the following parts of the Constitution of India? So 103rd Amendment is related to what? But High Court all laws, Supreme Court only federal laws. In writ jurisdiction, that is not the case. I explained it already in the plus class. No, it is absolutely wrong, Miraj. Supreme Court only federal laws is absolutely wrong. Supreme Court can enforce fundamental rights and it has exclusive jurisdiction.
if it is not original. Right. So 103rd Amendment Act is related to EWS reservation. Right. So it has made an amendment to fundamental rights. Which article? Article 16. So Article 16 ki manamu change తీసుకురావడం జరిగింది, and we have added 10% reservation for economically weaker section. Fundamental rights, fundamental rights. DPSP any temporary provisions and answer చేయొద్దు. Okay. Next. Who was the first Governor General of Bengal? బెంగాల్ యొక్క మొదటి గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు? Very quick answers. Well done, guys. Well done. Excellent. So it is Lord Warren Hastings. So Warren Hastings is the Governor General of Bengal. Who is the first Governor General of India? Who is the first Governor General of India? It is William Bentinck. So Bengal ante Warren Hastings and Governor General of India ante it is William Bentinck. Right. Very good. Next. Whose prior recommendation is needed for the introduction of a money bill in the parliament? Parliament lo money bill introduce cheyadaniki evari prior recommendation kavali? Very quick answers, please. Good. So the answer is president. So president yokka prior recommendation kavali. What is money bill? I have already discussed it in our plus class under Article 110. Now I am not going into the details of money bill. Right. To put it in simple terms, money bill is a bill that is there under Article 110. So go through the provisions in the plus class. Right. So it is the president. Right. So president's prior recommendation is needed. Who certifies whether a bill is money bill or not? ఒక బిల్లు మనీ బిల్లా కాదా అని సర్టిఫై చేసేది ఎవరు ఇన్ ద పార్లమెంట్? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. వెరీ గుడ్ ప్రవీణ్, ఎక్సలెంట్. వెల్ డన్ గైస్, వెల్ డన్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. సో స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ సర్టిఫై చేస్తాడు వెదర్ ఆ బిల్ మనీ బిల్లా కాదా అని. కానీ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ కావాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. So where can you introduce money bill? Money bill ఏ సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఇన్ ద పార్లమెంట్, ఇన్ లోక్సభ ఆర్ ఇన్ రాజ్యసభ? ఫస్ట్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. సో మనీ బిల్ అనేది ఫస్ట్ మనం ఓన్లీ లోక్సభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఆన్ హూజ్ అడ్వైస్ ద ప్రెసిడెంట్ కెన్ ప్రొమల్గేట్ ఆర్ విత్డ్రా అన్ ఆర్డినెన్స్? ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏందో మనం డిస్కస్ చేసినాం అండర్ ఆర్టికల్ 123. రైట్. సో ఎవరి సలహా మేరకు ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ని ప్రొమల్గేట్ చేయొచ్చు లేదా విత్డ్రా చేయొచ్చు? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? వెరీ గుడ్ మిరాజ్, వెరీ గుడ్ గైస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. రైట్. సో ఇక్కడ రెండు కన్ఫ్యూజింగ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. రైట్. దేర్ ఆర్ టూ కన్ఫ్యూజింగ్ ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. రైట్. హియర్ if you open article 74, so 74 says that there shall be a council of ministers headed by prime minister, right, with prime minister at the head, which means that prime minister is also a minister, right? So prime minister kuda oka minister hai, but he is the head of the council, so that is why he becomes the prime minister. So council of ministers is the most appropriate answer. Only those who have read article 74 properly will be able to answer this question, will be able to understand that the word Rajyangamlo first use just a word council of ministers. There shall be a council of ministers with prime minister at the head, right?
సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఆల్సో రిగార్డెడ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఎమంగ్ ద ఈక్వల్స్. అంటే అందరూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, అందరూ ఈక్వలే, బట్ ఆ ఈక్వల్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ గివెన్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్. రైట్. నెక్స్ట్, on which grounds the constitutional validity of a legislation can be challenged in the Supreme Court. ఒక చట్టం యొక్క రాజ్యాంగ వ్యాలిడిటీని మనము సుప్రీంకోర్టులో ఏ గ్రౌండ్ మీద మనం ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. Right. So the answer is D, all the above. If there is infringement of fundamental rights, ఒకవేళ fundamental rights లేదా ప్రాథమిక హక్కులను ఉల్లంఘించినప్పుడు, then you can definitely approach the Supreme Court. And if it is repugnant to the constitutional provisions, రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే కూడా మనం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించవచ్చు. And the authority that framed is not competent to do so. అంటే ఎవరైతే లా తయారు చేసారో వాళ్ళకి అసలు ఆ పవరే లేదు లా తయారు చేయడానికి. రైట్. If state government is making a law on union list, you can definitely challenge its constitutional validity in the Supreme Court. So D is the right answer. When a bill is reserved by the governor for the consideration of president, which of the following options are available to the president? So ఒక బిల్లుని గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రికమెండేషన్ పంపినప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్? Very good, excellent. So all the above options. He can give his assent, athan assent ivvachu, assent withhold judge, he can reject it, or he can return the bill for reconsideration. Right. Next, Lok Adalats are based on the principles of. So Lok Adalats అనేవి మన నల్సా యాక్ట్ కింద ఉన్నాయి. రైట్. సో లోక్ అదాలత్స్ అనేవి ఎవరి ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి? Very quick answers. So it is based on Gandhian ideology or Gandhian principles. Right. Gandhi is the right answer. Next. In how many states did the government headed by Morarji Desai impose president's rule in the year 1977? So 1977 లో Morarji Desai government ఎన్ని స్టేట్స్లో ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. Just give me 1 second, guys. Please answer it. I'll be back. So the answer is D9. Right. So 9 states లో ఇంపోజ్ చేయడం జరిగింది. 1 second. Just give me a break for 1 second. Right, so this is the answer. 9 states is the right answer. So which article talks about president's rule? So which article of the Indian Constitution talks about president's rule? President rule గురించి ఏ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయబడింది? Very quick answers, please. So it is Article 356. So 356 talks about president's rule. Right. Next. Good. Next question. What is the meaning of judicial restraint? So judicial restraint ante what is the meaning of it? Answer it down very quickly.
what is the meaning of judicial restraint. So at least by this I can understand that at least 75 students in Telangana are serious about your examination. So because you have joined the live at 7 o'clock in the morning. Well done, guys. So judicial restraint, right? So judicial restraint in the sense judges should not involve in law making process. So judges law making process lo involve kavadu. So that is known as judicial restraint. Next, a motion for removal of a high court judge should be signed by how many members in Rajya Sabha? హైకోర్టు జడ్జిని రిమూవ్ చేయాలంటే రాజ్యసభలో ఆ మోషన్ ఎంతమంది సైన్ చేయాలి? రైట్ ఇట్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. వెల్ డన్, ఎక్సలెంట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 50 members. కనీసం ఒక 50 మంది యూ హ్యావ్ టు సైన్ రెజల్యూషన్ ఇన్ రాజ్యసభ. ఇట్స్ నాట్ 50 + 1. సో 50 members ఇనీషియల్ సపోర్ట్ చేయాలి, రైట్? 50 + 1 మెజారిటీ గురించి మాట్లాడుతలేం మనం, రైట్? రెజల్యూషన్ని ప్రవేశపెట్టాలంటే ఫస్ట్ 50 members సైన్ చేస్తేనే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రజెంట్ ద రెజల్యూషన్. ఈజ్ నాట్ అబౌట్ రిమూవల్, రైట్? సో యా, నెక్స్ట్, హూ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు రిమూవ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్? ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని రిమూవ్ చేసే అధికారం. లెట్ మీ డిమినిష్ మై వీడియో అ బిట్. యా, దిస్ వర్క్స్. సో ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిని ఎవరు రిమూవ్ చేయవచ్చు? హూ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు రిమూవ్? Very good. So the answer is D. So the president can remove it, but can president remove on its own? No. It is based on a resolution passed by both the houses of parliament with a special majority. So పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి 2 houses, దట్ ఈస్ బోత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, ఒక స్పెషల్ మెజారిటీతో రెజల్యూషన్ పాస్ చేసిన తర్వాత that will be sent to the president and then president will remove that particular thing. Next, which of the following fixes a ceiling on election expenses? So election expenses మీద సీలింగ్ ఇంపోజ్ చేసేది ఎవరు? What is your answer? Is it election commission, union government, cabinet or Supreme Court? Absolutely wrong. So the answer is union government, right? So union government will fix the election expenses, whereas it is recommended by election commission, but government will fix and election commission will enforce it. So union government is the right answer. సో ఇక్కడ కూడా చాలామంది అనుకుంటారు ఓకే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ, సో ఇట్ మైట్ ఫిక్స్ అన్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్స్. నో, ద ఆన్సర్ ఈజ్ నో. ఇట్ ఈస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద పర్సనల్ ఆఫ్ స్టేట్ సర్వీసెస్ వర్క్ అండర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్. పర్సనల్ అంటే ఎంప్లాయీస్ లేదా స్టాఫ్ ఆర్ వర్కర్స్, రైట్? సో స్టేట్ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ ఎవరి కింద పనిచేస్తారు? So they would obviously work under the control of state government, right? Now if I change the question, right? So they state services, why will they work under central government? State services and anta clear ga ichinappudu how central government will be the answer? It cannot be the answer whatsoever, right? So now if I change the question as to the personnel of all India services వర్క్ అండర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్, ఇక్కడ స్టేట్ సర్వీసెస్కి బదులు ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అని పెడితే వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ద పర్సనల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. సో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ దే వుడ్ వర్క్ అండర్ బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, రైట్? సో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆర్ రిక్రూటెడ్ బై ద సెంటర్, deployed in the states, right? So all India service officers, that is Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service.
So these personnel are recruited by the center, they are deployed in the state, and they can also be deployed in the central government, right? Whereas now if I change the question as to, does personnel of central services work under the jurisdiction of? సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ ఎవరి కింద పనిచేస్తారు? సో దే వుడ్ వర్క్ అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ త్రీ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్. సెంట్రల్ సర్వీసెస్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద మాత్రమే పనిచేస్తారు. స్టేట్ సర్వీసెస్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద మాత్రమే పనిచేస్తారు. వెరస్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటే దే విల్ వర్క్ అండర్ both center and also the states, right? So that is what is important. Next, the parliament can create an all India service under which article of the constitution of India? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం పార్లమెంట్ ఒక ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్. Very good, guys. So the answer is Article 312. So under Article 312, Parliament can create a new All India service, right? Next, rape is defined in which section of IPC? Rape అనేది ఏ సెక్షన్ లో డిఫైన్ చేయబడింది in the IPC? Very quick answers, please. How many people are watching? Please hit the like button. So rape is defined under section 375 of IPC, and section 376 talks about the punishment for rape, right? So 375, section 375 of IPC talks about rape. The first state to become bifurcated after independence was? Independence tarvata, విభజించబడినటువంటి రాష్ట్రం ఏది? ఫస్ట్ విభజించబడినటువంటి రాష్ట్రం ఏది? The answer is Bombay, guys. Bombay is the right answer. It's not Assam. Which organ of the constitution is known as fifth wheel of the coach? Fifth wheel of the coach అని ఎవరు అంటాం? The hint is that it is not there now. Very good. So the answer is Planning Commission. So Planning Commission అనేది ఇప్పుడు లేదు. So it is the fifth wheel of the coach. It was known as fifth wheel of the coach for some reason. Which of the following is not a fundamental right? ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ప్రాథమిక హక్కు కాదు? వెరీ గుడ్. ఇట్ ఈస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. సో ఆస్తి హక్కు అనేది ప్రాథమిక హక్కు కాదు. ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈజ్ అరెస్టెడ్ ఆర్ డీటైన్డ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ద నియరెస్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్. అరెస్ట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కోర్టులో ఏ టైంలో ప్రవేశపెట్టాలి? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి.
read the question properly. Right. So ఇక్కడ ఏముంది క్వశ్చన్లో 24 hours including the time necessary for travel is absolutely wrong. Right. So D is the right answer. 24 hours excluding the travel time. Travel time ని తీసేయాలి. Travel time ని కలపొద్దు. Right. So for example, ఒక మనిషి అరుణాచల్ ఇక్కడ తెలంగాణలో తప్పు చేసి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో తప్పించుకున్నాడు. సో వీ హ్యావ్ అరెస్టెడ్ హిమ్ ఓవర్ దేర్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అతను తెలంగాణలో ఉన్న మ్యాజిస్ట్రేట్లో ప్రవేశపెట్టడానికి it will take definitely more than 24 hours, right? So none of the above is the right answer. So అందుకే క్వశ్చన్ మరియు ఆప్షన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. 24 hours మనకు తెలుసు, కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకున్నాం, బట్ అది ఇంక్లూడింగా ఎక్స్క్లూడింగా, టైం నెససరీ ఫర్ జర్నీ, ఆ టైం నెససరీ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ బిఫోర్ ద మ్యాజిస్ట్రేట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దర్. It is not changed, Miraj. I already explained it in my family law classes. It is not changed. The first women film star nominated or elected to Rajya Sabha was. The first women film star nominated or elected to Rajya Sabha was dash. Very bad, very good. So the answer is Nargis Dutt. So she was nominated in the year 1980. So 1980 lo the nominate kabadindi. That is important. The emergency provisions of the Constitution of India were greatly influenced by. మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఎమర్జెన్సీ ప్రావిజన్స్ మనం ఎవరి ద్వారా ఇన్స్పైర్ చేసుకున్నాం? Very quick answers. Emergency provisions were greatly influenced by so it is the Weimar Constitution of Germany, right? So Government of India Act 1935 ఉంటే అదొక ఆన్సర్ అయి ఉండొచ్చు, రైట్? సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1939 అనే యాక్టే లేదు మొత్తానికి. సో దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్, రైట్? సో వీమార్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ జర్మనీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. జనరలీ, రైట్, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ, అంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని సస్పెండ్ చేయాలనే ప్రావిజన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద వీమార్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ జర్మనీ. So this is the most appropriate answer, I would say. So yeah, can Parliament amend or modify any of the fundamental rights given in the Constitution? రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కులను పార్లమెంట్ అమెండ్ చేయొచ్చా? Good. So Parliament can definitely amend them by using a special majority. So ఒక స్పెషల్ మెజారిటీ ద్వారా మనము ఖచ్చితంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేయవచ్చు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. In which cases did the Supreme Court restore primacy of fundamental rights over directive principles? That option is not there, right? Option ikkada ledhu kada. Which case did Supreme Court restore primacy of fundamental rights over directive principles? No. Very good, guys. Very good. Excel. Very bad, actually. The answer is Golaknath case. See, primacy of fundamental rights అంటే what is the meaning అంటే fundamental rights కి ఎక్కువ priority ఉంది when you compare to DPSP, right? So first 1951 లో, right, 1951 లో there was a case which is known as
Chempakam Durai Rajan versus State of Madras. Puttaswamy. No, Puttaswamy has nothing to do with this, right? So, fundamental rights DPSPs కన్నా ఎక్కువ అనే కాన్సెప్ట్ పుట్టస్వామిలో లేదు, రైట్? సో ఇన్ చెంపకం దురై రాజన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్, సో చెంపకం దురై రాజన్ కేసులో సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ డిపిఎస్పి, రైట్? ద సేమ్ థింగ్ వాస్ రీస్టోర్డ్ ఇన్ గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్, బికాస్ గోలక్నాథ్ అనేది కొంచెం పెద్ద బెంచ్, రైట్? సో ఇన్ గోలక్నాథ్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ దట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ సుప్రీం ఓవర్ డిపిఎస్పి, సో డిపిఎస్పీస్ కన్నా ఫండమెంటల్ రైట్సే గొప్ప అని గోలక్నాథ్ కేసులో చెప్పడం జరిగింది. వెరస్ ఇన్ ఏకే గోపాలన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అండ్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. ఇన్ మినర్వా మిల్స్ కేసులో harmony and balance between fundamental rights and directive principles, right? Harmony and balance between fundamental rights and directive principles was held a part of basic structure. So so that cannot be the answer, right? In Keshwananda Bharati case, Supreme Court told that fundamental rights are not supreme, DPSPs are not supreme, you can amend anything, right? Basic structure is really important. Next, if India decides to have a presidential form of government, India okavela presidential form of government kavalanukunte, the first and foremost amendment has to be made affecting the dash. ఇండియాలో ప్రస్తుతం పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, దాన్ని మనం ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్కి మార్చాలంటే ఏ చేంజ్ జరగాలి? ఫస్ట్ very quick answers, very good. Yes, the answer is executive legislature relationship, right? So oka parliamentary form of government lo, in a parliamentary form of government, executive is a part of legislature and executive is accountable to the legislature, right? Whereas in presidential form of government, executive is separate and legislature is separate. So that is what is important. So executive legislature relationship is really important. You have to change it. Next, who was the first Attorney General of India? భారత్ దేశంలో మొదటి అటార్నీ జనరల్ ఎవరు? Very good. The answer is MC Sethalwad. So this fellow is the first Attorney General of India. Theocracy is dash. Theocracy ante enti? What is theocracy? What is the meaning of theocracy? So theocracy is a religious state, right? So state oka religion ni follow aithe you call that state as a theocratic state. So most of the Arab states which are there, you can call them as theocratic states because they follow a specific religion, right? Although he is not a member of both the House of Parliament, yet he can participate in the deliberations. Who is he? అతను పార్లమెంట్లో మెంబర్ కాదు, అయినప్పటికీ అతను పార్లమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. He can participate in the deliberations. Who is that fellow? Very quick answers. Very good. So the answer is Attorney General, right? So Attorney General, he can sit and he can speak in both the houses of Parliament and also in any committee before the Parliament.
Next, universal adult franchise was introduced for the first time under. So universal adult franchise అంటే ఎటువంటి religion, race, caste, sex, place of birth తేడా లేకుండా you will get the right to vote. What is that? So it is under the new constitution of India, right? So even though before implementation of the Indian constitution, Bharata Rajyangam force loki rakamundu, they tried to implement the universal adult suffrage, right? But that was not implemented properly because everybody was not given the right to vote. So new constitution of India is the right answer. So under article 326 we have the right to universal adult suffrage. If a will is altered or a new additional matter is added, it is called as. ఒక వీలు నామాలో ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినా లేదా ఒక కొత్త విషయం యాడ్ అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? వెరీ క్విక్ ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కార్డిసిల్, రైట్? సో కార్డిసిల్ అంటే వీలునామాలు ఎటువంటి చేంజెస్ తీసుకొచ్చినా కానీ ఆర్ ఏదైనా ఒక కొత్త మ్యాటర్ యాడ్ అయితే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కార్డిసిల్. నెక్స్ట్, ద పవర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా టు డిసైడ్ ద డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఫాల్స్ అండర్. సుప్రీం కోర్ట్ సెంటర్ మరియు స్టేట్ యొక్క డిస్ప్యూట్స్ని డీల్ చేసినటువంటి పవర్ని వాట్ డూ యూ కాల్ ఇట్? Well done. It is original jurisdiction. Original jurisdiction of the Supreme Court is there under which article? Original jurisdiction అనేది ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది? Very quick answers please. Very good Mahipal, excellent. So the answer is article 131. Article 131 కింద సుప్రీం కోర్ట్కి original jurisdiction. Just give me 1 second. Next question. Yeah. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver any valuable property or valuable security or anything signed and sealed which may be converted into valuable security commits extortion. So ఇది principle, right? So factual situation ఏంటంటే A threatens to publish a defamatory libel concerning B unless B gives 5 lakhs. రైట్. సో B 5 lakhs ఇవ్వకపోతే నేను నీ మీద ఒక డిఫమేటరీ స్టేట్మెంట్ పబ్లిష్ చేస్తానని చెప్తాను. A induces B to give money. So whether A is guilty or not. నా వీడియో కొంచెం తగ్గిస్తాను so that you will be able to read the principle properly. Read and write very quickly. I want very quick answers. Well done. So A is guilty of extortion. ఎందుకంటే
అతను ఏని భయపెడుతున్నాడు, రైట్? సో ఏని భయపెడుతున్నాడు టు గివ్ 5 lakh rupees. That is what A has committed extortion. A is guilty of extortion. Next, causing damage to another person is actionable in law unless there is also an injury to the plaintiff. So plaintiff injury jarugutane manamu, you can definitely take an action in law, otherwise you cannot take it, right? So read the facts ఒకసారి చదవండి. Career Puncher was a popular tuition center. However, a new coaching center named Proper Coaching opened next to Career Puncher. Okay. As a result, Career Puncher lost a lot of its students. So దీనివల్ల వాళ్ళకి చాలా మానిటరీ లాస్ జరిగింది, వాళ్ళు షట్ డౌన్ కావాల్సి వచ్చింది. సో Career Puncher filed a suit against Proper Coaching for loss of earnings. Is this maintainable in the court of law? Very good guys, very good, excellent. So Career Puncher will not succeed because there is no legal right is infringed. So we discussed about this particular thing in our Glucose Grammar School case, right? So legal right అనేది violate అయినప్పుడు మాత్రమే మనము కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మనం చేయరాదు. నెక్స్ట్, read the facts. Read the fact. I'm just removing my video over here. Yeah, read the facts and answer the question properly. What is your answer? Passage ఎక్కడ ఉంది అక్కడ, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, రైట్? Right. So here he will not succeed because this is a bona fide allegation which is made by the police in the course of investigation, right? You got a police officer and a వ్యక్తి, he did not actually commit this particular act to defame him. So during the investigation, so whatever the information he has got, right, so he publicized it openly, hence he will not succeed. Last question guys. Yeah, so it is very clear, right? So defamation అంటే ఏందో ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. And a person is accused of crime and police given an open statement that suspect had an extramarital affair. So suspect extramarital affair ఉందని police ఒక open statement ఇవ్వడం జరిగింది, and it subsequently proved in the court that suspect was innocent. So అతనికి ఏ marital affair లేదని it is proved in the court, right? So then will the accused succeed if he files a civil suit for defamation claiming compensation against the police? See, ఇక్కడ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగేటప్పుడు పోలీస్ చెప్పినవన్నీ నిజాలు అని ఎక్కడ లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ గివెన్ బై ద పోలీస్ ఇస్ నాట్ ద ట్రూత్, రైట్? బికాస్ డ్యూరింగ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే హ్యావ్ దే విల్ పబ్లిసైజ్ ఇట్, రైట్? సో హెన్స్ he will not succeed because the police officer, it might damage his reputation, right? If it damages his reputation, he might file a suit, but in the instant case he cannot claim compensation from the police. He cannot claim any compensation from the police because
Police is not intending to defame him. Here it is a part of the investigation. Last question. A manufacturer is liable. Let me give my video over here. A manufacturer is liable to pay compensation to a consumer for any harm or damage caused due to a defect in the product. So product lo edaina defect unte manufacturer kachithanga damage pay cheyali. For example, there is a product that is Pepsi, right? So దీంట్లో ఒక డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే దీనికి ఖచ్చితంగా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అనేవాడు హీ హ్యాస్ టు కాంపెన్సేట్ మీ, రైట్? ఫ్యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ చూద్దాం. ఎక్స్ పర్చేస్డ్ బనియన్ ఫ్రమ్ వై అండ్ కో. సో వై అండ్ కో దగ్గర నుంచి ఎక్స్ అనేవాడు ఒక బనియన్ పర్చేస్ చేసిండు. బిఫోర్ రషింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ హీ వోర్ ఎ న్యూ బనియన్. అతను ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలనుకుంటుండు అండ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు అతను బనియన్ వేసుకున్నాడు. When he was called in for the interview, his entire body was itching, right? ఆ బనీన్ వేసుకోవడం వల్ల అతని బాడీ ఇచ్చింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో త్రూ అవుట్ ద ఇంటర్వ్యూ he was embarrassed as he was repeatedly scratching his body. ఎందుకంటే అతను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాడు, బాడీలో మొత్తం ఇచ్చింగ్ జరుగుతుంది, he was scratching his body and he was totally embarrassed. So after the interview he rushed to a dermatologist. So dermatologist అంటే ఒక స్కిన్ డాక్టర్. సో ఒక స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిండు and who diagnosed it as dermatitis due to the presence of some chemical presence in the bunion. So bunion lo unna konni chemical presence valla he has suffered with this dermatitis and so the doctor brought to this attention a warning strip in the bunion, wash before use, right? So bunion lo wash before use and rasundi. He obviously lost the job due to his clumsy behavior at the interview. So atan interview jarugutundi, he was itching his body, so dani valla atanu job etlago ataniki raaledu. X use Y and Co for compensation, right? So X అనేవాడు Y and Co ని కాంపెన్సేట్ చేయమని అడుగుతాడు. Will Y and Co be liable? Yeah, passage based questions I think we already did it in the plus class, right? That is enough. What is the answer, guys? So the answer is B. So Y and Co will not be liable. So why they won't be liable? Because అక్కడ వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్? సో దే గేవ్ ఎ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దట్ వాష్ బిఫోర్ యూస్, రైట్? సో ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో యూజ్ చేసే ముందు వాష్ చేయండి అని అడిగాడు, కానీ తను వాష్ చేసిండు, వాష్ చేయలేదు, చూసుకోకుండా డైరెక్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. సో దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లం జరిగింది. సో హీ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ కాంపెన్సేషన్ ఆర్ డ్యామేజ్ from the company that is Y and Co, right? Yeah. These are some important questions, guys, for the legal aptitude point of view, and I will also be taking a special class again, right? So wherein we will be solving passage based questions. We already did it in plus. Passage based questions మనం already అప్లికేషన్ ఫామ్ పైన సమ్ కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలంటే ఒకవేళ దొరికితే పెట్టుకోండి, ఒకవేళ దొరకకపోయినా ఇట్స్ ఓకే, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సిగ్నేచర్ దొరకకపోతే యూ క్యాన్ లీవ్ ఇట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. హౌ విల్ యూ ఆన్సర్ ఫర్ 2 or more ఆప్షన్స్? How will you answer? So then what is the point of giving you an choose one answer? You cannot answer both, you have to answer only one, right? So I'll update you about my special class very shortly. You'll get the notification in the community tab, right? So just subscribe to this channel and you'll get regular updates about my classes over here, right? So I'll have to end the stream for now, and remaining classes we'll do a mixed bag today, right? A mix of GK and legal mostly, so we'll do that. Already we have done 1000 questions. Go through it. Okay. Okay, guys. So I will see you all tomorrow today in my next special class. Bye bye.